దక్షిణాఫ్రికా భారత్ దోస్తానా ఈనాటిది కాదని భవిష్యత్తులో ఈ బంధం మరింత బలంగా మారుతుందని చెప్పారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఆఫ్రికాతోటి విద్య, సాంకేతిక రంగాలల్లో సంబంధాలు ఉన్నందుకు భారత్ గర్వపడుతోందన్నారు. వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో ఆఫ్రికా దేశాలను చూసి ప్రపంచం నేర్చుకుంటున్నదని చెప్పారు. పేదరికం తగ్గించడం, రైతులు, మహిళలకు హక్కులు కల్పించడం లాంటి ఒకే రకమైన సమస్యలతోని భారత్, ఆఫ్రికా పోరాడుతున్నాయన్నారు. ఆఫ్రికన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వార్షిక వేడుకలను గాంధీనగర్లో ప్రారంభించారు మోడీ. ఈ ప్రోగ్రాంకు 2 దేశాల మంత్రులు, అధికారులు, విద్యార్థులు వచ్చారు. ఆఫ్రికాకు భారత్ చేస్తున్న సాయం వివరించిన ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ, ఆహారం ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే ఈ 2 దేశాలు కీలక శక్తులుగా మారాయని చెప్పారు. India has had strong ties with Africa for centuries. India was steadfast in its support for Africa's freedom. Nelson Mandela said, and I quote, "India came to our aid. India came to our aid when the rest of the world stood by or gave succor to our oppressors." India is proud of its educational and technical ties with Africa. 13 current former presidents, prime ministers and vice presidents in Africa have attended educational or training institutions in India. We will soon launch the next phase. We will soon successfully complete the Cotton Technical Assistance Program for our African countries launched in 2012. India's commodity trade with Africa in 2015-16 was higher than our commodity trade with the United States of America. As a coalition of countries rich in solar resources to address their special energy needs, I am happy to note that the many African countries have supported this initiative. BRICS Bank, India has consistently supported establishment of a regional center in South Africa. There is not a single country in the African continent that has not been visited by one of my cabinet colleagues, and I am proud of this fact. The concessional line of credit of $10 billion announced by the Honorable Prime Minister during the 3rd India-Africa Summit builds on a series of cooperations in the areas of agriculture, healthcare, educational exchange and manufacturing. Let me now say a few words about our long association with the African Development Bank. India joined the African Development Fund in 1982 and the African Development Bank in 1983. It has been a long and fruitful journey since. India's collaboration with the bank is built around the 3 main pillars: contribution to the general capital increase, contribution to the ADF replenishment, and a bilateral trust fund providing resources to support a highly indebted poor countries and the multilateral debt reduction initiative. Africa is home to 60% of the arable land in the world, which produces only 10% of the global food outputs. This points to a huge potential in agricultural sector that has remained unlocked. India presents a contrasting picture where we have to support 17% of the world population with 2% of the world land mass.
But we have met this challenge successfully, and there is a significant scope for an agricultural sector in Africa to benefit from the Indian experience.